Guys, good morning. இன்னைக்கு நம்ம ஷூட் லொகேஷன் ஹைதராபாத். எஸ் ஆல்ரெடி வந்து சிஸ்டரோட வெட்டிங் முடிச்சாச்சு. இது பிரதரோட வெட்டிங் டே 1. மொத்தம் 2 ஈவெண்ட் இருக்கு. ஒன்று பெல்லிக்குத்ரு அண்ட் ஈவினிங் வந்து மெஹந்தி ஈவெண்ட் இருக்கு. 3 days ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸைட்டட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 days வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் வந்து ஈவெண்ட் பண்ணுறாங்க. லொக்கேஷன் வைஸ் இட் வாஸ் அமேசிங். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ கைஸ், காண்ட் வெயிட், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஷூட். So this is the entrance. All the hangings இருக்கு. ஒரு சிம்பிள் டெக்கரேஷன்ஸ் தான். பெல்லிக்குத்ரு ஈவெண்ட். ஸோ இந்த ஹவுஸ்குள்ளே தான் நடக்க போகுது. ஈவினிங் இந்த இடத்துல வந்து மெஹந்தி ஈவெண்ட் நடக்க போகுது. ஸோ இது அவங்களோட டெக்கரேஷன்ஸ். ஸோ தே ஆர் த கப்புள். ஹாய், ஷீ இஸ் த பிரைட். அப்போ ஆல் செட். சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? சாப்பிட்டாச்சா? ஆல்ரெடி லஞ்ச் ஒன்று இருக்குது, அதையும் சாப்பிட போகிறோம். எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு இனிமேல் சாப்பாடை பற்றி பேசினா வாய் இருக்காது, வாயில் கடிச்சு விட நான் தான். இதுதான் பெல்லிக்குத்ருக்கான செட்டப். ஸோ லெட்ஸ் மீட் டைரக்ட்லி இன் த ஈவெண்ட். When can we going to start the event now? Let's say 10:30 around that. Okay, all right. Thank you. Verna nessa mani. Friends படத்துல வருது. அதே உடனே. ஐயோ புடிங்கிருச்சே. வெல்கம். Just stand here, slightly more. Yeah. Right this side. Ready? 1, 2, 3. பெல்லிக்குத்ரு வந்து ஹாஃப் டன். இப்போ காஸ்டியூம் கொடுத்து வந்து அனுப்பியிருக்காங்க பிரைட் அண்ட் குரூமை. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தவுடனே பேலன்ஸ் இருக்கிற ரிச்சுவல்ஸ் வந்து இட் வில் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் லிட்டில் கப்புள் ஃபோட்டோஷூட். லெட்ஸ் see. So she is the first bride, I mean the first wedding sister. So we are going to do now the photo shoot for her. You just adjust this on. Okay. This side. Nice. You take one full shot. Ready? 1, 2, 3. Yeah, just stand here. Just look there. Keep on looking there. 1, 2, 3. This light side. Yeah, you just face. Ready? 1, 2, 3. Just look at your hands. Good. And also the left hand slightly up. Yeah. Good. Yeah. Cameras, the plastic rain covers for cameras. No, we actually bring it now. Just a plastic cover. That's it. Make a hole on for the lens and we are prepared. Rehearsal. Actually this frame is good. I will take one picture. Papa, please come here. Okay, Saishma, ready? So guys, இப்போ வந்து பிரைட் வந்துட்டாங்க. ஸோ பிரைட் வந்து செட்டில் ஆகிட்டாங்க. இதுவும் ஸோ திஸ் த லாஸ்ட் சாரி. ஸோ இதோட வந்து இந்த பெல்லிக்குத்ரு ஈவெண்ட் வந்து முடிஞ்சிடும். அகெயின் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து போர்ட்ரேட்ஸ் எடுத்துருவோம். பட் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இன்னும் வந்து கப்புள் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்க்கணும். லெட்ஸ் see எப்படி போகிறது பார்க்கலாம். கொஞ்சம் அவே போயிருப்போம். அவே
So guys, இதுதான் வந்து மெஹந்தி நடக்க போகிற இடம். பட் இப்போ வந்து ரெய்னியாக இருக்குது. ஸோ தட் I'm gonna check whether it works. Yes. And swimming pool மெஹந்தி ஈவெண்ட் இருக்குது. பட் சின்ஸ் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்த டே என்ன பண்ணுற ஆனால் நான் வந்து இந்த வாட்டரில் ஒரு ஃபால் ஸோ லானில் தான் வந்து மெஹந்தி ஈவெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் மழை அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு. இதை பற்றி தான் வந்து டெக்கர்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போயிருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஒன்லி ஆப்ஷன் ஒன்றா நம்ம இங்கே பண்ணணும், இல்லைனா இங்கே பிளான் பண்ண டெக்கரேஷனை மினிமைஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து உள்ளே வச்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஒன்லி ஆப்ஷன். ஆர் எல்ஸ் டென்ட் போடணும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 4 now. ஒரு 6:30 7 o'clock வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் அதுக்குள்ளே மழை நிற்கிற மாதிரியும் தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see what will happen. Yeah, 1, 2, action. Wow. Amazing, guys. It is coming out. Yes. This I really liked it. Yeah, action. She is the lead. இதுக்கு அடுத்து இருக்க பிக்சர் வந்து இவங்க சில பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க 2 பேரும் ஒன்று எடுத்தது. ஸோ அதையே இப்போது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் த மேரேஜ் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்தது, இது இப்போ எடுத்த பிக்சர். To do self picture. 10 seconds you should come here and be in the position. When I proposed in the train and we are coming back from our North India trip In the running train? Yeah. at night. It's a Surya Sana Krishnan kind of setting. With no guitar and no No song. guitar and no song, but everything else is set. Oh. It all started in 2019 in February. So I came to India for my... ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து மெஹந்தி ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபியூ கப்புள் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து தான் ஒரு என்ட்ரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ I'm going to take now the couple shoot, couple portrait. Okay, போடுப்பா போடு. Turn your head. Okay. Good. 1, 2, 3, action. One, 2, 3, action, bro. Just look at each other, bro. Just look at each other. Good. 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. No, bro. You can lift her. Action. Beautiful. All right, guys. This is half shot now. Yeah. 1, 2, 3, action. All right, done. Amazing. 1, 2, 3. Oh wow. So nice. I will cover in the white. Okay. Go closer. Yeah. Good. Nice. Action. Amazing, bro. Thank you, bro. Then we can go there. Take some shots of her with the decoration. Yes. Yes, bro. Somehow, I want nice pictures. Yes. with
Mehandi shot. Good. 1, 2, 3. Beautiful, beautiful. So guys, இப்போ வந்து portraits, couple of portraits plus individual portraits இதெல்லாமே வந்து முடிஞ்சது. The actual Mehandi event starts now. Gayatri, give some poses. We have here this way. Director shot. Yeah. That's it. Turn this way. Never go up. Just look at your hand. Nice. This way. No. This way. Yes. Like that. Hey, Brianna. You liked it? It's really pretty. Yes. I'll show you the pictures. Wait. You like this shot? Nice. See the background. There is a heart. Are we ready? No. Huh? Good. Finger? Yeah. Good. Ready? 1, 2, 3. Look down. Even more. Down. Good. Little bit down. Good. Nice. No, slightly. Very slightly. Yeah. Good. Smile. Good. Thumb close. Day 1 event complete முடிஞ்சது. இந்த day 1ல மார்னிங் Pellikuthuru and Pellikuthuru இருந்தது. And இப்போ Mehandi event complete முடிஞ்சது. And time around 1 o'clock ஆகுது. நாளைக்கு காலையில் 9 o'clock again day 2ல Haldi event ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. And followed by ஒரு ஹோலி மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க. And then சங்கீத் ஈவெண்ட் இருக்குது. பிளான்ட் ப்ராப்பர் கொரியோ சங்கீத் இருக்குது. இன்றைக்கி நிறைய ஆசம் ஷார்ட்ஸ் கிடச்சிது. ஷார்ட்ஸை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் உங்களை day 2 ஈவெண்ட்டில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, be creative and productive. This is Chandru from Focus Studios, signing off.